We are finishing the book of John. Takođe, mi smo u Evanđelju po Jovanu. We are going to prepare for our first Lord's Supper. I mi ćemo se pripremiti za našu prvu večeru Gospodnju. And so it is of my conviction Moje lično ubeđenje, the Lord's Supper should be done as a closed communion. i mi verujemo znači da večera Gospodnja treba da bude zatvorenog tipa. And what that means is for church members only. I to znači samo za članove crkve. We welcome everyone to be a church member, Mi želimo da svako od vas bude član crkve, but we have to make a distinction ali mi moramo da napravimo razliku. because there may come in here a couple, a man and a man, Ovdje recimo u crkvi možda dođe jedan par, recimo muškarac sa muškarcem, who are dating each other. koji se zabavljaju. It is my job as a pastor I moj posao kao pastora to make sure that everybody's as clean as can be jeste da budem siguran da svako bude što čistiji before we do this sacred time. pre nego što budemo imali ovo sveto zajedništvo u večeri Gospodnje. One of the things that helps me do that I jedna od stvari koja mi pomaže da to uradim is that we have what we call church membership. jeste da moramo da imamo crkvene članove. And so in order to be a church member, I da bi neko bio član crkve, one must be born again, prvo čovjek mora biti nanovo rođen and they must have scriptural baptism. i mora da ima biblijsko krštenje. That's all. To je sve. So usually before someone becomes a church member, I obično pre nego što neko postane član crkve, I will usually talk to them over coffee ja ću s njima popričati uz kafu. to make sure they have a good story of salvation. Da budem siguran da oni imaju dobru priču spasenja. You'll be surprised. Vi biste bili iznenađeni, Maybe you won't. a možda i ne biste. How many people think that they're saved Koliko ljudi misli da su oni zaista spaseni because of a circumstance zbog neke okolnosti or a dream ili nekog sna or an act? ili zbog nečega što su oni učinili. I was baptized, Pa oni će reći ja sam kršten. so I'm saved. Dakle, ja sam spasan. So it gives me a chance to sit down and make sure that they are right with God. Ja moram da odvojim vreme da sednem sa njima, da se uverim da oni imaju dobar odnos sa Bogom. And as church members, I recimo kao članovi crkve, they are the ones that make decisions with our finances. i oni odlučuju takođe o našim finansijama. It's not good for someone that's never been saved Nije dobro da neko ko nikada nije bio spasen and is living in deep dark sin i koji živi u dubokom mračnom grehu to help make decisions for us. da nam pomaže u donošenju odluka koje su vezane za sve nas. Not good. This is why historically everyone has practiced closed communion. I zato kroz istoriju svi baptisti su praktikovali zatvoreni tip zajedništva. So I want to give you time. Želim da vam dam vreme. If anybody is interested in the Lord's Supper Ako je neko od vas zaista zainteresovan u večeru Gospodnju and to be a part of as far as membership goes, i da bude deo ili član crkve ovde, then I would welcome to talk to you. ja sam više nego spreman da pričam sa vama o tome. Now, say you come from another Baptist church, Vi ćete reći pa ja dolazim iz druge baptističke crkve and you say, I want to be part of something local. i recimo kažeš ja hoću da budem deo ove lokalne crkve ovde. What we do is we look at the faith of the church that you come from. Ono što mi radimo jeste gledamo šta tvoja crkva veruje odakle si ti došao. And if they're close, I ako su oni blizu, don't have to be exact, ne moramo skroz isti da budemo. then we just ask from your pastor a letter of recommendation. I onda tražimo pismo od tvog pastora preporuke. He's a good man. I on će napisati, on je dobar čovek. And then we just accept you into the membership. I onda mi tebe prihvatimo ovde u članstvo. If there are big differences,
Ali, ako postoje velike razlike, then what Baptists have always done ono što su baptisti kroz istoriju uvek radili, is we have rebaptized. mi smo ponovo krštavali ljude. There are some in here today Postoje neki danas ovde who come from a Baptist background, koji dolaze iz baptističke pozadine, but their church taught and had heresies in them. ali u tim crkvama su postojale i učile su se neke jeresi So they got rebaptized. i ti ljudi su se ponovo krstili. So I wanted to say that about the Lord's Supper. I to želim da objasnim vezano za Večeru Gospodnju. It's something that Jesus has asked us to do. To je nešto što je Isus od nas zatražio da mi uradimo. And we hope to observe this twice a year. I mi se nadamo da ćemo ovo moći da održimo 2 puta godišnje. Jesus was pure. Isus je bio čist. He was holy. On je bio svet. So we use bread as his body I mi koristimo hleb kao njegovo telo that's never been fermented. koje nikada nije bilo fermentirano. Fermentation is a corruption. Fermentacija jeste kvarenje. We also use a wine Mi također koristimo vino bez corruption. koje nije iskvareno vino. Back in the day, it used to be grape juice. Nekada to je bio sok od grožđa. Pure, holy. Čisto, sveto. These things represent Jesus Christ. I ove dve stvari predstavljaju Isusa Hrista. Most of the things we do here do not involve church membership. Većina stvari koje mi radimo unutar crkve ne uključuje članstvo u crkvu. Just the very important things. Samo izuzetno važne stvari. The Bible says, Biblija kaže, when it comes to the Lord's Supper, kada se govori o Večeri Gospodnjoj, those who take of the Lord's Supper unworthily, oni koji uzimaju Večeru Gospodnju nedostojno, they sleep. oni mogu da umru. They die. Umru. And it's my responsibility I moja dužnost jeste to make sure that the heart da budem siguran da vaše srce and the mind i is prepared for this. je spremno za to. Jesus Christ. I ove dve stvari predstavljaju Isusa Hrista.